لقد خطى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نحو مرحلة جديدة في مسيرته لتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، تمثلت في التوقيع على عقود 3 مشروعات هامة والشروط في تنفيذها. تمثل الأول في مشروع المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، والتي ستشهد انطلاق تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية التكاملية التي تشترك جهات حكومية متعددة في تقديمها مما يضع دولة الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية. والثاني هو مشروع المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسوب سيف، والذي يهدف إلى تأهيل مركز وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لوضع خطة استراتيجية وطنية لمواجهة حوادث أمن المعلومات وتسهيل الكشف ومنع أو الحد الأكبر على الممكن من محاولات الاختراق. ويعمل المركز أيضا على التنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية ذات الصلة. أما ثالثها فهو عقد خدمات استشارية لتطوير الإطار الوطني للمقاييس والمعايير والمنهجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الجهات الحكومية في دولة الكويت على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال إبلاغ توافق بين إمكانيات مراكز المعلومات وأهداف الجهة التابعة لها، وتطوير القوى البشرية الموجودة وتوفير أفضل التقنيات المتوفرة. الحضور الكريم، على مدى اليومين القادمين نتطلع إلى مشاركات فعالة وأوراق عمل تتناول محاور وموضوعات المنتدى لتساهم بدعم جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مهمته الوطنية للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما نعلم أن نطلع من خلال المعرض المصاحب للمنتدى على أحدث التقنيات التي تطرحها الشركات والمؤسسات المشاركة. ولا يسعني في ختام كلمتي هذه الا ان اجدد الشكر لراعي المنتدى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر والى ممثل سمو رئيس معالي السيد عيسى احمد الكندري وزير المواصلات على دعمهم مثل هذه المنتديات واهتمامهم بقضايا المعلوماتيه بشكل عام. ولكم جميعا ايها الاخوه الكرام، كما اتقدم بالشكر الى المؤسسات والشركات والمتخصصين المشاركين معنا، والى اللجنه العلميه وشركه بنيان اكس التي قامت بالاعمال التقنيه المنتهيه. وجدد الترحيب بضيوفنا الذين حلوا بيننا من خارج دوله الكويت متمنيا لهم بالاقامه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلمة الآن للسيد مرزوق خالد المرزوق، مدير عام شركة نوف للتجارة العامة والمقاولات فرع المعارض والمؤتمرات نوف اكسبو، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد عيسى أحمد الكندري وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وممثل سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، الأخ الفاضل عبد اللطيف سريع مدير عام الجهاز المركزي والتكنولوجيا المعلومات، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل كلمتي هذه مرحبا بممثل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، معالي السيد عيسى أحمد الكندري وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والذي كان لشرف رعايته الكريمة لمنتدى الحكومة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة والمخاطر الأمنية وتحديات التطبيق. الأثر الطيب في استقطاب المنتدى لقادة المؤسسات المعلوماتية في دولة الكويت والعديد من الشركات والمؤسسات والباحثين المتخصصين الذين سيثرون المنتدى بكلماتهم ودراساتهم ومنتجاتهم وحواراتهم ولقاءاتهم على هامشه. الحضور الكريم، لم يشكل لنا منتدى الحكومة الإلكترونية في شركة نوف مجرد انطلاقة هامة لعمل فرع المعارض والمؤتمرات، ولكن يأتي انطلاقا من التزامنا بمشاريع الحداثة لبلدنا الحبيب وبمسيرة التطوير لمجتمعنا وأهلنا. فنحن ندرك الدور الذي نقوم به التكنولوجيا الحديثة في مناحي حياتنا المختلفة، كما ندرك أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تلك التكنولوجيا لخدمة بلدنا من خلال قيادته لتطوير برنامج الحكومة الإلكترونية فيها.
ونحن في الوقت عينه بأن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد مشروع تكنولوجيا حديثة ينفذه جهاز بعينه، ولكنه جهد متواصل تشترك فيه كل المؤسسات وإدارات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع. وهذا ما شكل دافعا آخرا لنا للتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. على ذلك يشكل جزءا يسيرا من مساهمتنا في هذا الجهد، والذي نعد بأن يستمر من شركة نوف وكافة مؤسسات مجموعة المرزوق. الأخوة والأخوات، إذا كان منتدى الحكومة الإلكترونية يشكل تظاهرة تكنولوجية هامة نشهدها بجهد من القطاع الخاص للمرة الأولى في دولة الكويت، فإن ذلك ينسجم مع إرث غالي تركه لنا مؤسس مجموعة المرزوق المرحوم بإذن الله خالد يوسف المرزوق، الذي كان له الفضل في التجديد الذي شهدته الكويت من خلال مشاريع عدة نفذتها المجموعة، وشكل كل منها انطلاقة جديدة وهامة. في حينها نذكر منها مبنى عقارات الكويت الذي يعتبر أول موقف سيارات متعدد الأدوار في دولة الكويت، وكذلك مبنى لؤلؤة المرزوق في رأس السالمية والذي يعتبر أول مجمع سكني متكامل من نوعه آنذاك. كما نذكر تأسيس البنك العقاري والمشاركة في تأسيس البنك التجاري الكويتي. ولا يفوتنا أن نذكر هنا تأسيس جريدة الأنباء سنة 76 والتي لا زالت تمثل صرحا إعلاميا وديمقراطيا هاما لم ينقطع حتى خلال أحداث سنة 1990 السيئة الذكر، حيث تابعت الصدور في القاهرة وكانت توزع مجانا لإسماع صوت الكويت عاليا خلال تلك الفترة. ونذكر أخيرا وليس آخرا مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية في الخيران، والذي تكلف مراحله مجتمعة بما يقارب 5 مليار دولار أمريكي، ويمثل درة المشاريع العقارية في الكويت في الوقت الذي تراعي فيه كافة الاعتبارات البيئية والجمالية والاجتماعية. إن منتدى الحكومة الإلكترونية وتحديات التطبيق هو ناتج مساهمة وجهد الشركات والمؤسسات والمتخصصين الذين شاركونا. وهنا يجب أن نرحب بالوقت عينه بالضيوف الذين وفدوا إلينا من خارج الكويت متمنيين لهم طيب الإقامة بيننا. كما لا يفوتني التنويه بالجهود التي بذلها الأخ عبد اللطيف السريع مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، والأخ الدكتور ثلايا الفوزان رئيس اللجنة العلمية لجهودها ودعمها المتواصل طوال الفترة التحضير له. كما أشكر كافة فرق العمل واللجان التي ساهمت في الوصول إلى هذا الحفل الرائع بحضوركم جميعا. وختاما أيها الحفل الكريم، أجدد الشكر لراعي المنتدى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى ممثل سموه معالي السيد عيسى أحمد الكندري ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على الرعاية والحضور الذي يغني المنتدى ويعطيه البعد الرسمي والوطني الذي يستحق. معاهدين الجميع على الاستمرار في المساهمة في كل ما ينهض بوطننا ويعزز ازدهاره في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، الكلمة التالية للسيد كليمنس كامر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة أومنسك السويسرية، فليتفضل لإلقاء كلمته. I would like to extend my thank you to Sheikh Sabr Murabak Al Sabah, the Prime Minister of the State of Kuwait and forum sponsor, to Mr. Isa Al Khandari, the Minister of Communications, Director, and Mr. Abdul Latif Al Zuraya, Director General of the Central Agency for Information Technology. Welcome, of course, to all the participants, and thank you for offering me the opportunity to have a short introduction to this audience. At the beginning, a short note on a personal note, really. I never would have imagined that 28 years ago
when I was an expatriate in Kuwait, that I would be one day up here staying and speaking again to an audience. In 1985, I was holding a speech in the today called J.W. Marriott, at that time it was the Meridian, about mini computers and mainframes and whatever we called in those years the technology. Now remember, in 1985, the total computer memory capacity was less, much less, than what you all have today in your hand. And this represents, with a 64 gigabyte memory, about 500,000 computers at that time. Okay? So technology has really progressed, but at the same time, it progressed as well in the risks. Now, let's concentrate on the e-government topic, the recent trends, security risks, and implementation challenges specifically to e-government. Most OECD countries have formulated ambitious action plans for implementing e-government. The aim is to move service delivery to the web and to enhance information to citizens and to make public sector workplaces smarter for the benefit of the citizens, politicians, and civil servants alike. Risk identification and management are paramount features of successful e-government implementation. It's interesting to note that many failures can be explained by poor compliance with otherwise very good guidelines and existing good practices. Knowledge management and management control systems adapted to the national culture must be in place. Please allow me to address one specific risk to be managed and taken care of very carefully: unlawful interceptions. In the information age, it's easier than ever to steal data. Governments and companies have to adjust to their secrets being exposed regularly. Finally, doubts turned into facts. Speculations that intelligence organizations of the most powerful countries have the ability to unlawfully intercept and monitor individuals and gather information have been confirmed and admitted. Countries, enterprises, and individuals are all under scrutiny. Systems that control national security are compromised. Moreover, getting to know the interceptions after the fact is hard enough. But to not know about potential risks and ongoing untraceable interceptions is naturally much more damaging. The primary way to eavesdrop on internet communications is in the network. That's where the capabilities best scale. Programs to automatically collect and analyze network traffic. Also under attack are the network devices directly, routers, switches, firewalls, etc. Most of these devices have surveillance capabilities already built in. The trick is to turn them on without being noticed by the user. Any organization is confronted with the challenging questions of whom to trust and whom not to trust. However, protecting its valuable information and securely communicate locally and or across the globe with secure encryption solutions has become a must. As Mr. Snowden said in an online Q&A soon after he made his first document public, I quote, "Encryption works. Properly implemented strong crypto systems are one of the few things that you can rely on." End of the quote.
If you want to be secure against unlawful interceptions into your e-government project, you need to do the best to ensure that the encryption can operate unimpeded. Encryption can be your top tool. Use it well and do your best to ensure that nothing can be compromised. That's how you can remain secure. I wish you a great event and keep your secret secret. Thank you very much. الحفل الكريم الكلمة التالية للسيد جو سو نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط في شركة هواوي. فليتفضل مستر جو سو. Salam alaikum. First, I would like to say thank you for the Prime Minister, and also thank you for the Minister of Communication, and thank you for all the government officials giving Huawei the opportunities here to talk about e-government today. And also thank you for all the honorable guests here. Now, many countries today have built the government, the e-government, or building the e-government solution. As a matter of fact, okay, are the government doing enough today? Is the government successful in building the e-government? Now, what about the utilization rate, the ease of use, and how can we measure the performance of the e-government? Now, most importantly, why people are still waiting at home, waiting in the office, okay, waiting for the e-government services. Now, I think the primary purpose of the e-government services is to provide service to their citizens, okay, in a more effective manner. And this includes the increase of channel to serve, decrease operational costs, okay, and these also include the innovation, okay, to provide the e-government services. The evaluation factors such as the user-friendliness, how informative it is, using website, video, mobile devices, time to complete the application, the approval processes, okay, and also the reduction of operating costs, okay. Now, how are we going to measure the e-government utilization versus how many people are still lining up, okay, in the government offices? Now, the use of more channels like computer, telephone, media pad, mobile phones can also be considered as one of the channels, okay, in serving the purpose of it. However, there are many operational issues more governments are facing today. These issues including how to simplify the government practices, simplifying transaction, facilitating more offices or more services, okay. Another aspect of the concern are the public safety. Most countries have concern about the public safety, if their networks are being hacked, okay. So these are the important factors, okay, that most governments have to consider. Another aspect of it is also the cost-benefit analysis. Are these services provided cost you more money or cost you less? The leakage of information, how are you going to fill the gap? Hacker attack, as I mentioned, network availabilities. The more channels that you use, it seems like the more problem you will be facing. Now, ICT technology in mobile services is becoming very mature today. The trend of BYOD, which is bring your own device, is also becoming the trend.